Welcome to Buzz Friday. My name is Barungu Nyawera and we're live on Facebook, Instagram and YouTube. Shared handle as usual is at KenRalBis Updates. But are you ready for this? Buzz Friday, we're buzzing, you know, that weekend feeling. And as usual, I'm not alone. I am joined by a very enthusiastic youth influencer. He's actually a jack of all trades and he's very actually good at them all. But then, who am I to tell his story? I think he's supposed to tell you whom he is by himself. But if you know him, you're very lucky. If you don't, you're even lucky because you get to meet a very new force in the market. So hello and welcome to Buzz Friday. Yeah, thank you for having me. Oh, COVID-19. Hapa ndani hakuna. It's real, man. It's real. So how are you? Thank you for having me. Yeah, thanks for showing. I'm good. My name is Mzalendo. Mzalendo firstborn wa Kidero. Yes. Lakini yote tunaweza delete. Naitwa Mzalendo, young influencer. Yeah. Source of inspiration. Na mtani community imenibatiza kama the youth president in Kenya. Wow, the youth president. How did, okay, before I even go to the youth president, Mzalendo inatokanaje? Does it have to do with your actual ID name or is it something very independent of your ID name? Mzalendo unaitwa tu hivyo. Kila my ID everywhere. Wow. Yeah. I mean, wow, whoever named you was really clever because it's a combination you don't get to hear. Yeah. You know, Mzalendo is a patriot and now this is a lucky patriot. Yeah. Wow, that is very good. So when did you begin your music? Nilianza kuimba ile siku nilipigwa hivi nilizaliwa nikapigwa nikalia hapo nilianza kuimba. And I have heard about people talking about when they began music, but yours is the most interesting. Yeah, ile siku tu nilispangiwa tu hivi nilizaliwa nikaspangiwa nikalia nikaanza kutengeneza vocal. Yeah. How about officially? When did you officially begin doing music? Yeah, it's inaitwa professional music or mainstream music. Yes. I started singing back in Gikomba, nikihustle. Yeah. Nilianza 2008 kuhustle Gikomba ndio niweze kufund muziki yangu. You know music ni ngumu. Yeah, true. And music is food for the soul. Yep. And music is a very powerful tool. We have a teacher in studio, you guys. Music is a powerful tool. Yeah. Powerful. So, nilikuwa nataka ni invest nipate quality music, good music, yeah. So kupata hiyo good music nikaenda Gikomba nikaanza kuhustle. Yeah. Mimi ni mtoto wa Gikomba, I'm a boy from Gikomba. I'm very proud by the. Yeah. Naweza ambia mafans wangu, mimi ni kijana wa Gikomba. Na watu wangu wa Gikomba nawapenda sana mafans. Yeah. So nikaenda Gikomba nikahustle. Naweza kuraise kitambo in 2010-2009 ulikuwa unalipa ngoma moja 20,000. Na ulikuwa record ngoma 2008 itoke 2015. No. Yeah, wacha sasa hivi mnaona ati ama form 1 ama wamena wanaitwa gengeton. Unakuja tu unaimbia kwa bafu na una hit. Wow. Sasa you are very lucky by the way. Tulitengeneza barabara ya muziki. Yeah. Kitambo ulikuwa unaimba, una record ngoma moja unapelekwa hivi na hizi studio kubwa Kenya. 7 years when recording one song. Uko na receipt, uko na nini? Wow. You have paid 20,000 audio, video 80,000 but inachukua miaka 7 kurekodi muziki moja. Wow. Muziki ilikuwa ngumu sana kitambo. Squeeze you can just wake up and sing nakupenda lama si nini alafu you just burst. Yeah, it has happened. We have seen it for the past like 2 years in the country. Yeah, but unakuta wasa ni wadogo, they have no information. Kitu ya kwanza hawajasoma. Unaenda tu kusign vitu, you're just ticking, you don't know what you are signing. Una tick tu, you're just ticking, you have no information. Yes. So unaenda unapata pia sisi wasanii tunalia sana because we have no information in our heads. Ukiuliza hata msanii wa Kenya unajua katiba? Umesoma? Yeah. Like ajui katiba ni nini? Yes, that is true. Some of us, yes. Hujui inaitwaje kwa kizungu katiba? It's the constitution. You don't know anything, any information about constitution. Like msanii wa Kenya ukashikwa saa 2 sharp. Yeah. Unaenda unauawa. Tumeona hiyo kitu kwa TV. Yes. Like ufai kuuawa, unafaa upelekwe police station. Within 24 hours upelekwe kotini. Jua katiba. Yes. Kama msanii yani tukule tu kitabu kidogo. Pia tuweze kujua hizi paperwork. Or because it helps avoid some of the dramas that we see you people are getting involved in. A lot. Yeah. You are going to sign
karatasi hujasoma. Yeah, so Mzalendo is basically trying to say that even as an artist, you need to actually read some books and have some information about your rights, you know, as an artist, your freedoms as a media personality. Yes. Yeah. So now, why do you speak like you come from an activist side of it? I'm a life coach, young influencer life coach. Now it makes a lot of sense. Sometimes I'm a human rights defender because yeah. As I call myself youth president, I should be a leader by actions. Yeah, sababu community imenibatiza kama youth president. Nimeanzisha vitu mingi sana mtaani. Niko na kitu inaitwa kuwa mzalendo sambaza upendo. Yes. That's a charity. Kuwa mzalendo sambaza upendo, underline that. Oh, it's like you do like kuwa mzalendo? Sambaza upendo. Oh, nice one. Kuwa mzalendo, you guys. Sambaza upendo, spread love. Let's share what we have, especially these COVID-19 hard times. Yeah. Mdem kama huyu mdem supu hivi namuuliza ni aje sasa umefika home poa, umekula na mtumia hata so mbili. Hiyo ni kusambaza upendo. Wow, you guys, yeah, my emphasis is open for you guys to send it. Ask me umekula, I haven't eaten, I'm hungry. Atakula pia msimtumie. So Mzalendo, maybe you know these people are wondering, you know, you're an artist, you are a jack of all trades. So maybe someone would like to maybe hear you do something with your vocals, and then we can understand where you're coming from. Unaweza tupatia tu one of your, I don't know if it's something that you've done or something that is still under preparations, but we need you to give us something. I mean, to know the Mzalendo, the guy who's that musician. Kama ni hivyo vile amesema, if you want to listen to my vocal, muziki yangu, YouTube naitwa Lucky Mzalendo. Nimeweka ngoma nyingi sana. I have like 2 albums Lucky Mzalendo kwa YouTube. But naweza wapia tu kidogo. Kindly. Yeah. Amka ukatike, cheza, furahia kuwa Mwafrika. Amka ukatike, cheza, sherekea kuwa Mkenya. Amka ukatike, cheza, furahia kuwa Mkenya. Amka ukatike, cheza, sherekea kuwa Mkenya. Was my first song in the mainstream. Hiyo ndo ngoma ilifanya nikachezwa kwa TV. Hiyo ndo ngoma iliniintroduce mimi kama form 1 kwa music. Wow, you are a form 1. But then you know the angle that you took with your very first song is one that was very clever, because you know you sang about patriotism. Nilianza nikiwa mzuri. Yeah, you began. Okay, how are you going, Saizi? How come Zuri anymore? I'm good. Actually, maybe you are not so good because I'm looking at nataka kufish and kidogo si mzuri. Sometimes when you have wifi at home, unaweza fish, unaweza ingia Badu fish kidogo. Unaweza ingia Tinder fish. Maisha ni digital life imekaa. So tuna accept hivyo. Now that you began like that and now you are at you know, nataka kufish. What is your genre? How can you define your genre as an artist? Ngoma za ukoo. What's that? What's ngoma za ukoo? Ngoma za ukoo, that's a Sheng music, Nairobi Sheng music. As me like Mzalendo, I'm always saying this. I'm trying to import Sheng. No, to export. To export Sheng. Yes. Do you know what I mean? You're like, trying to sell it to the outside. Thank you. Manze mbona msichana unanifurahisha. Na kufikiria. Okay, let's go back. I'm trying to export Sheng. Mimi kuna MIK play Kenyan music, kuna kina Ekodida, kuna Rabbit, kuna kina Meja. Kuna wale wasanii Kenya wanajielewa. True. We are trying to export Sheng. Mimi kama Lucky Mzalendo utaona hata siku yote nikijifanya Migos, ati nikifunga sijui Dura, chache that's not our thing. Go to Jamaica, they have their music. Their music is dancehall. Go to America, kina nani? Wanaitwa kina nani? Kina Migos. Kina Beyonce. No, kina Migos. They have their music is trap. They export their music to the world. What is our music? Ushaisikia Uganda anaimba bongo? No. And if there is one, bado hatujamjua. Ushaisikia Uganda anaimba bongo? Not one that I can wanaimbaga hiyo kabila yao ya Kiganda. Kwa nini? Do you think they are stupid? No, they are not. They are just very loyal and patriotic. These musicians, they are very wise. They are not thick. No. They know this is our thing. We need to export Sheng. We need to export Uganda to the world. We need to Diamond na kina Hussein Machozi kina nanio, kina hao wasanii wa bongo. They need to export bongo
wanaimbia wasichana huko kwao. Yes. Sisi Kenya tunaimbia mashida, tunataka kujibamba msee. Twende tukawake. Kule West Nairobi, yes. Tunataka kutoa stress. Mbona mafans? Ni nini mbaya manzi? Now let me ask you something. Now that you're speaking about wanting to export Sheng, Yeah. you know, first for you to export something, you have to accept it as a nation first. So are you for the idea that maybe Sheng is supposed to be part of the national language in Kenya first? Hata hiyo sitaongea, inafaa cha lazima. Juu sisi ni mayouth wale wa Kenya. Yeah. Mimi kama youth president wa Kenya yani Sheng ndio kabila yetu. Mimi tukikutana naye Memuswala tubonge Sheng tukiwa Amerika. Yani tukiwa New York tu tunachapiana na Sheng. Mimi ndasikia raha. Yani mimi mtoto wa nyumbani tunachapiana na Sheng. But tukutane Amerika tuanze, "Yo man, what's up man?" Tunakaa mafala. Wazungu wataona ni mafala. You guys are black. Yeah. Be proud of where you're from. Yeah, that is very true. Unapata? Yeah. Mbona unafikiria wase wako na success kina Mane? Wase wa Reso, mbona unafikiri msee anaenda katoa amebeba bendera ya Nigeria? Proud of their own state. They know what they are doing. Utaona msee wa Nigeria akijifanya ati, "Yo man, yo nigga, drip." Yeah. Bro, laito la Mzalendo. First born wa Kidero. Oh. Tubonge share. Yeah. Hiyo ndio kitu yetu msee. Now, you know, speaking of that, it sounds like one of the problems that we have. Yeah. So which is another problem that you can cite in the music industry? Yeah, the Kenyan music industry. Hapo sasa ndio sasa tuende ndani. Tuanze na MCSK. Yeah? President mwenzangu Uhuru Kenyatta, na kuheshimu, Mungu akubariki mahali popote huko. Inshallah. You with your kitchen cabinet team, shuka nenda MCSK. Uliza MCSK what's happening. Ni nini mbaya na wasanii? Mbona wasanii wanakufa kila siku na stress? Unajua? Wasanii wanakufa kila siku na stress. Mafutibola wanafungiwa nyumba. Those are very talented guys there outside Gor Mahia, FC Leopard. Hao watoto wana talented sana. Mbona watu mafutibola wanaanza kuiba usiku? Kwa nini wanaanza kuchukua simu za watu? Why are you not paying footballers FKF? What's wrong? Let's change this cartel in FKF. Wacha tufute hao watu wote. Tulete wale watu washecheza ball kina Deno kina Mariga. Tuweke hapa kwa FKF. Sijui kama unanipata. I understand. Kwa muziki tutoe hizi cartel ziko kwa muziki. Sijui hizo ma PPMC sijui nini. Tutoe hizo. Tulete wale watu wana muziki wanaelewa shida ya msanii. Ule mtu anajua msanii ametembea kutoka Gikuyu mpaka town bila fare kwenda kupiga show, akarudi anakunywa maji analala. Tulete watu kama akina Mzalendo. Unajua? Shida za wasanii si wasanii ndo tunajua. Siongelele msanii pekee. No. Umeona maakta wakilia kwa TV. Yeah. They are broke. Brands. They are broke. It is very unfortunate. Wanafika mahali wana break down. Please Kenyans help me. Usitake pia Mzalendo youth president kesho unione niki break down. Nimefungiwa nyumba. It would be so sad. Ni aibu. Mtu kama mimi nimefanya vitu mingi mtaani. Nimeweza kuleta like 500 youth nikawachanua. Mtaani. My project inaitwa Kuwa Mzalendo Sambaza Upendo. Yes. I visit the people with disabilities. Wale watoto walemavu Kawangware, Kiambio. I concentrate sana with small case. What do I mean small case? Kawangware, Kiambio, Kibira. I believe you're getting a lot of information from me. Yeah, you actually, this is like an exclusive because we're getting to know where society has to start for us to help each other, because you have to start at the very ground, and that is what you're doing. So mimi like Mzalendo youth president, I have my charity Kuwa Mzalendo Sambaza Upendo. Naenda nikivisit the people with disabilities in Kawangware, Kibira, small case, Kabare, Kibira, Kayole, Nem, Kiambio, Kiamaiko. Sijadili sana na hao watu wa kuko Karen. Wanasiasa hao patikanaji. Wanasiasa wenyewe wanaishi Karen, Kitusur, Kileleshwa. Sijadili na wao, wajua wako poa. Na ndio maana wanatuwekea tax juu maisha endelee kuwa ngumu. Tuendelee kupiga kelele na bado after 9 months they are coming to ask for the votes and everything, and after 9 months utaona ama tumbili they will come. Watakuja. Watakuja, watashuka, wakuja kutudanganya na zile machoni. Nishika karibu na wanasiasa nikasikia vile wanaongeanga. Enda upatie vijana hizo choni wavute bangi. Wow. Mtastuka. No, you've actually had someone in a high seat in a leadership position say that. I have the videos here.
But today we are not atuoneshani. Oh, I think we're going to have you on another episode, and then we can deal with the problems that we're facing as a nation, which are actually started by our leaders. Wanasiasa wanasemaga tuinue tax juu. Watu waumie ndio tukienda pale tuweze kununua kura zao na 50 bob. Lakini this time round kuna kijana anaitwa Mzalendo. You the president Mimi nachonua vijana mkikuja mtaani after 9 months mtakuta vijana wako busy. Yeah. Vijana wako busy kwa Mzalendo sambaza upendo, wanatengeneza omo, detergents. Tunatengeneza zile omo tunauza, tunachukua matenda zetu mtaani tunauza omo. Yeah. Utapata tuko na do. Hatungoje wanasiasa mtuweke mahali. Hiyo ni yenu. Wow. Tunatengeneza omo, mtakuta yani tunafanya matenda zetu mtaani. Naendelea kuchanua vijana. I'm giving young youth Yeah. Nini? The platform. Yeah. Niko na project kama 4. Wow, that's kwa leo amazing. Ndakwambia 2. Nimeshikanisha vijana umoja pipeline Kayole kila mahali. Tunaenda kwa kila gorofa kama hizi refu za pipeline. Tunaokota matakataka, tunasafisha. Then kila mlango tunapewa 10 bob. Hiyo ni pesa ngapi? That is really good. Pesa nyingi sana. Wow, that's a lot of money. Yeah, we are being busy. That's a good move. Yeah, nataka vijana wakuwe busy ndio mwana siasa akikama Yeah. Akikuja kutukatia keki ile kaki yake amezoea ati choni tunatuvute bangi. Tumwambie buda, tukuvute kwa hiyo gari tukutembeza kwa ile matope tukuulize umefanya nini hiyo miaka 5? Umetufanyia nini buda? Yeah. Wow. So you're not lucky. Wow. Lucky Mzalendo is here. Mzalendo is now here to actually beat around the bushes. He's here to tell you like it is. So what is another problem in the music industry, to be specific? What has affected you as a person? Me as a person, yeah, as an artist. Mimi as person, problems mingi nimezichukulia positive. Hii time ya corona yenye watu wanalia, mimi nililia kidogo. Yeah. Nikakuja nikaangalia kulia si solution. Yeah, true. It never is. Nikichukulia COVID-19 kama positive. By the way, mimi na support president mwenzangu Uhuru Kenyatta kwa lockdown. Nimekuja kumsupport sai kwa lockdown. Kwa nini? Hataki hiyo ugonjwa isambae sana. Then life ya sisi wananchi, it doesn't belong to the government. No, it doesn't. It's our life. We have to take care of ourselves. True. So what you should do, me na support Uhuru Kenyatta, but pia I'm giving society solutions, alternative. Sijui kama unanipata. I understand. So hii time ya corona nimeichukulia positive. How? Nimekuwa nikiuza mtumba Gikomba, nikahangaika. Nikafungua record label yangu inaitwa Kabaridi Records. Yeah. Studio ya society. Ya give back society. So wewe uko hapo nyumbani, work with what you have. Kama uko na 200, mimi nilienda Gikomba na 215 bob. Nikanunua t-shirt 4, nikazungusha hivyo mpaka nikafikisha 800,000, nikatumana vitu zangu majuza za record label. I did that since 2009 to 2021. Miaka ngapi? Wow. Damn. That's a lot of time. That 11 years. Yeah. With a dream, and patience. Youth hatuna patience. Oh no, we don't have that, especially this millennial generation. Nataka kukatia msichana leo, nataka kumkula kesho. Aje haikujagi hivyo. Yeah. Haikuji hivyo. It doesn't come like that. It's easy. Okay. Now let me ask you, Mzalendo. You know, you're an activist, and mostly you've been just speaking about rights of humans and how Kenyans need to rise up. You know, youth empowerment and everything. Why do you sing? I think before I became a life coach, young influencer, I've been a pure musician. Then nikaangalia nikaona through my music I can do something to the society. Yes. Yeah, sababu watu wameanza kuniita youth president, Muhesh, youth president. Sasa nikaona hii jina itaenda hivyo. Wacha nifanye kitu, wacha niamke ni visit disabilities. Wale watoto walemavu, nijaribu kuchanga pesa, niwabaie wheelchairs. So nachanga dona wabaya wheelchairs. Kama uko hapo nyumbani, you are someone willing to work with kwa Mzalendo Sambaza Upendo project, jiunge na mimi. Namba yangu ndapeana hapo. Na jina yangu ni Lucky Mzalendo kila mahali. Jiunge na mimi, twende tutafute blessings. We bless people, God is to bless. Tunabariki watu, like tuna visit children's home, tunapeleka manguo. Tunaenda Kiambio, tunaenda tunapea ule mama amefinyiliwa zaidi, tunamlipia school fees watoto. Tunamfanyia ka shopping. Yes. Unajua? Tunaenda Kibira, tuna visit wale watoto walemavu. Unajua? Yes. Tunaenda jela Inda, tunavisita watu, tunaomba na wao, tunaimba.
Yeah, so hizo ndo vitu nafanya. Kuwa mzalendo, sambaza upendo. Yeah, that is very good. Yeah. Hata wewe unaweza jiunga na mimi by the way. Oh yeah, sure. I would like to join you on one of your charity activities one of these fine days. Now, so let me ask you something. Now that you speak a lot about society, does your music touch on society and political issues? I don't talk about politics. Me personally, I don't love politics because huku kwetu tumekuwa na ujinga mingi sana. Politics zimefunika maendeleo. Yes. Politics ziko juu ya music. I started by saying music as power. Yeah. Music is a multi-billion business. It is the food for the soul. Food for the soul. Yeah. Thank you. Unanifurahisha. So how comes siasa ifunike mziki, siasa ifunike maendeleo huku kwetu? Hiyo kitu inanikasirisha. Jamaica mziki iko juu ya masiasa. Bongo Tanzania mziki iko juu ya siasa. That is very true. Huku kwetu siasa, corruption iko juu ya kila kitu. Hata tunamsahau Mungu sometimes. Yeah. Which is bad. Yeah. Inafaa manzi tukumbuke Mungu, tumweke mbele. Then maendeleo ikuje, then mziki, then siasa. Yeah. Achiku kwetu gazeti ati ukiandika tu gazeti Raila hapo juu unaamini itauza. Si lazima iuze. Enda pale mtaani. Tafuta yule polisi amesindikisha mtu saa 2 asipigwe nini. Andika polisi shujaa, daktari shujaa kamzalisha. Choni ujinga. Oh yeah, you actually speaking a lot of sense because we seem to like to look at the negative things in life only. Yeah, but you know, I have a concern about your music and who you are as a person. Yeah. You are one person who really preaches society, upbringing, you know, empowerment of everyone in society, but your music is very different. For example, Madhao, Madhao, it doesn't speak to society, it doesn't speak to, you know, what you are speaking about right now. How do you tell apart those two people? Msichana mrembo ananisukuma kwa kona. No, I am not. I'm just trying to find out some. Sawa, twende. Iko hivi. Mziki yangu pia ina relate hivyo. Vile niko tu personally hivyo mzuri. Yeah. Society musician, community leader, like Mzalendo youth president. Pia mziki yangu iko hivyo sababu acha nikurudishe nyuma kidogo hivi. Yeah, please. Tupa Madhao na ile Mwafrika ilikuwa nzuri sana, lakini haikuuza. No. I spent 90,000 video, 20,000 20,000 audio. Kuna kitu inaitwa distribution na marketing, ilikula kama 200. Ilichezwa vizuri kwa TV but I never got any gig from government. Naonaga tu akiperform na wasanii wao wa PPMC. Yeah. Sitawataja leo. It's actually a video. Tu. Lakini hizi ngoma nimefanya Tupa Madhao za kutoa stress You know, Kenyans are facing hard times. Oh yeah, like most of us, like 95% are struggling. So nikisema toa stress Tupa Madhao, we have been working so hard, we have been hustling. At the end of the day you need to kujibamba. Yeah. So hiyo ni ngoma kujibamba. Then my main point is hizi ngoma zimenipeleka South Africa, hizi ngoma za Tupa Madhao hizi zimenipeleka Bungoma, Kisumu. Enda YouTube andika like Mzalendo one my performances. I see you have a lot of live performances. Even the most recent one is the one you did with Raila. Me perform sana. Outside Nairobi. Yeah. Napigiwa simu, watu wananilipa na respect. Yeah. Wananiambia I want to book you in my event. Then tunaongea, tunaelewana juu mimi ni mtu mzima. Naenda na perform, I get my money, I go back home. Lakini sasa kumefungwa. Ambapo wasanii tunaumia kitu sana. But you still support the lockdown. I still support, yes. Yeah. Because you know this COVID-19 is not a permanent thing. It's temporary in God's name. Yeah, amen. Tunaomba. Hii kitu inapita, tutaomba sasa, tutakula dua. Amen. Hii kitu inapita. Ikirudi tutakuwa poa. Tunaombea pia uchumi ende ikuwe poa. Kenya is a forward going nation, iendelee poa. Yes, so my point was my music iko hivyo sasa, nikidhani umenielewa. Naimba hivyo sababu hii muziki imenipea biashara sana. Kuliko zile ngoma za kwanza hizo Mwafrika. Hizo sikuwaitwa mahali popote na government, walinilenga. Kina Dr. Otoyo PPMC walinilenga. So you're trying to say that in Kenya, when you sing something that is maybe touching on society and directly to the government, it doesn't have high chances of marketing or giving you money, like when you sing these are controversial content. Do you know that? Do you know that hata government hii interview yetu hata what I'm doing they are seeing? Wanaona? Yeah, some of them are watching right now and others are going to get referred to it. Government
Yani wase wengi 80% si wanasiasa wote wabaya, kuna wale wazuri. But 80% hawapendi maendeleo. Hawapendi mtu kama Lucky Mzalendo mwenye anachanua mayouth. No. Anytime naweza uawa, naomba wazalendo wengine watokee. Oh, God forbid. Vijana wengine watokee. Wakuwe wazalendo, wachukue hiyo mwenendo naenda nao, waendelee kuchanua vijana, tukue busy. Wana siasa wakikuja mtaani kutaka kura zetu, na alafu wakitaka kupotea na wakirudi they disappear, then they appear. Wana siasa. Unaelewa? Yes. So wakidisappear, wakikuja kuapia ukute watu wako busy. Wastuke, Lucky Mzalendo amefanya kazi. Amechanua mayouth mpaka wako busy. Yes. Mayouth hawataki kukatiwa keki. Hiyo pesa kidogo mayouth hawataki. Juu tuko busy. Tuko na mikokoteni zetu, tuko na masenje, tuko na manduthi, tunafanya kazi. Tushanunua vitu. Tunaokota takataka, tunachukua hiyo 10 bob kila mlango. Tunapata doo yetu. Tunatengeneza omo, tunauza. Kuwa mzalendo, sambaza upendo. Na Mungu abariki Lucky Mzalendo, yani niendelee tu kuchanua mayouth yani. Amen. Thank you so much for keeping it Kenral Biz Updates. It's Mzalendo Lucky with me in studio. My name is Balungu Nyawera, and keep joining the conversation if you have any questions, any concerns at all, or if you need some advice about how to come up as a youth. This is the right person for you right here in studio. So you keep your text coming in, your questions, your opinions, your comments. We need it all. So now Mzalendo. Is there something, what is the thing that, of course, things happen to you daily, you're a busy person, you interact with very different kind of people. So what is the most interesting experience that you've had recently that made you rethink your choices as a musician? Challenge. No. There must be an experience that you've had recently. Not really long ago, something that happened in your life that made you think hard about your future, as a musician, as an activist, as a social influencer. Breakdowns. Most of vitu mnaona naongelea mayouth, mimi mwenyewe niko affected. Nishafungiwa manyumba. Nishaachwa na wasichana wangu. Nishaachwa yani na bibi yangu. Yani vitu nyingi mnaona saizi. Mimi mwenyewe naongelelea juu sababu mimi mwenyewe zimeni affect. Kama time kuwa hard sometimes. Mdemo anakutoka, we are not kind by the way watoto wa siku hizi. By the way, be kind to your boyfriends, your girlfriends outside there. Mkuwe kind, usiache chali yako ati juu time imekuwa ngumu. Hapana, vumilianeni, pandeni milima mabonde pamoja. Be kind, unajua? Hizi vitu naongelelea mimi mwenyewe by the way zimeni affect. She must have really hurt you, that one. Unajua pia ni personal life, sitakagi sana kuiongelelea. Mimi kama Lucky Mzalendo nafaa kudeal na mashida zangu, sifai kukuletea. Maybe sometimes sharing is caring. You're trying to get people to share, right? True. Their problems so that you can grow them. True. Why don't you do the very same thing and share for you to get help? Kama Lucky Mzalendo anaweza inspire. Labda wewe sasa. Mzalendo is looking for another Lucky Mzalendo so that he can feel inspired as well as he inspires other people out there. Are you the Lucky Mzalendo is looking for? Tupatie another freestyle, please. Another freestyle? Yes. All right. I love this song. Vile niliandika. It's very creative, eh? Yeah. Nadai kufish, nataka kufish, nataka kufish, nadai kufish. Juu nianze na IG ama FB, nianze na IG ama FB. Juu leo nataka kukata moto, nataka kufi. Leo nataka kukata moto, nataka kufi. Wacha nianze na IG kwa Madiva mwituki na maselita. Wanataka tende tu river, ati tukikula bama watashikwa na fever. Wacha nirudi FB kwa tuchura kama vile atipanya wangara. Socks za mchawi, miguu za kitanda. Si hao ni wale wapenzi washenzi wenye walitajwa na watu wa enzi. Wapenzi hawajui kuenzi mapenzi. Shenzi atuli. Wow, who are your biggest influencers in music? Lucky Mzalendo. My biggest influencer in music ni the youth president Lucky Mzalendo, me myself. Then I spend many times mimi na spend time mob nikiongea na God. I involve God in my things. Usinione tu hapa naandika muziki ya kujibamba wasee. Me I'm a God fearing man. I'm a God fearing youth. Wow.
Is there someone that you look at in the music industry and think that maybe I want to be like that person someday? I want to get to that level. No. I'm a source of inspiration. I just congratulate to great work from many musicians in Kenya. Yeah, the likes of? In Kenya we have so great musicians. We have tuko na wasanii wa great sana. Mtu kama Nyakundi Nyashinski, he is great. Mtu kama nani? Yani tuko na wasanii wa great. Yeah. We have the likes of this guy Rabbit, King Kaka. We have the likes of wale watu tumepigania muziki sana, muziki ya Sheng, tuweze kutoa Kisheng Kenya. Oh, you're speaking kina Jua Kali, kina tuweze kutoa Sheng Kenya. Yeah. Tuipeleke maju. Ile design Sheng, we export Sheng from Kenya to the outside world. Ifike tukikutana America, tukikutana England, tukikutana Dubai, tuonge Sheng. Yeah. Tuonge Sheng ni jo msichana ni wa mtaa. Msichana ni wa home. Yeah. Tusikutane Dubai tuanze kujifanya maniga. Tutaka mafala. Tutaka mamwere, tutaka juma maweri. Okay. And is there an artist you'd like to work with on a project or several? I have connection with all musicians, but I don't like working with big musician or anyone. Why is that? Before I feel his vibe. Because when I was a young man, I couldn't pay a chance. They know me. But me, I'm giving chance to. Like right now, I've introduced msichana great sana hapo. Msichana anajua kuimba anaitwa Pamela. Pamela, huyo msichana ni great, ana talent. Wa Kenya mkubali, mpatie masikio. Pia Pamela masikio. Mumsikize, ni msichana akona great talent sana. So I like working with Form Ones. Yes. Because mimi mwenyewe sijai karibishwa kwa game nao wase wanajiita sijui mapapa, sijui godfather. Wananijua, we do talk daily. So are you angry at someone or something? I'm not bitter, sina beef, si hate. I support their work. Si nimewataja wengine? Yeah. Nime appreciate kazi zao. But tutujafanya kazi. Yeah. Tutafanya tu inshallah. Inshallah basi, as much as you don't really want to work with those up there, because is it because you feel like they are the ones who are sitting on positions that young people are supposed to be taking? Hii sinia ni kubwa sana. Kila mtu anakula. Are you sure? Hiyo ilikuwa muziki ya kitambo ya ukaziani, ilikuwa ya kitambo. Kitambo ndio walikuwa unasikia mapapa wanapiga simu wanasema Mzalendo atolewe kwa Safaricom live nini. Walikuwa muziki ya kitambo ilikuwa ngumu, ilikuwa na uchawi mingi. You know, now you've been singing since you were a little boy, but you are still not yet up there. Yeah. And you're still gonna tell me sinia bado ni kubwa. Hii sahani ni kubwa. Let me tell you something. Kama Lucky Mzalendo alikuwa abast ajulikane. Kama Lucky Mzalendo alikuwa ajulikane, kama Lucky Mzalendo alikuwa ende juu. Time ya God ikifika, Mungu akiamua time ya mimi nitaenda. Hii sinia ni kubwa na nitakula. Wow. That is hakuna mtu in short in English hakuna mtu anaweza zuia hii kitu ukiwa wewe, if you are born star, hakuna mtu anaweza zuia. Atachelewesha tu kidogo but huwezi fungia moto, lazima moto utabust. Ndio ni kweli, because Waswahili wanavyosema ni kwamba riziki wazichelewesha lakini huwezi ukaizuia. Yeah, I understand totally. Thank you. So let me ask you, what role do you want to play in making the Kenyan industry, music-wise, a better industry? By just giving musicians information. Musician kwanza wafajue wadhaa wajijue. Yeah. Then musician waache kuwa waoga. We are very cowards. Tunaachia tu Lucky Mzalendo asikume gurudumu peke yake na Willy Paul na Calligraph. Wasanii wote tukatoka hapo nje tusemeniaje? Hakuna kurudi nyuma majama. Yes. We are dying of poverty. Hawa wasanii wajinga na wakisema hapa ati sijui young rich and handsome. Hauna kitu. Hiyo ni kujiromboza tu kwa TV. Okay. Hiyo tu ni kwenda kujipuliza hapo na kiatu ya kukuunganisha kuomba best yako. Hauna kitu. Wow. Wale watu wako na pesa wametulia. It's time musician tuamke. Tuongee reality. We talk to the government in very bright way. We approach the government in very humble, in very smart way. No, do you think the Kenyan government needs people to be humble in approaching them anymore? I mean, people have been humble for long enough. I understand Wakenya wako na uchungu sana. First of all, thank you. Congratulations to Kenyans. Thank you Kenyans. Manze mimi nawapenda. I wish I can hug everyone. But iwezekani. Wakenya nawapenda. Mmechanuka. Manze Wakenya wako rada. Walikataa kupitisha hiyo do ya IMF.
I was actually going to touch on that because, you know, as a human rights activist, you must have been following up on the biggest problems that we have in our country. Before, IMF was hashtag local country, which you now support. No, which you now don't support. You don't support hashtag local country. But now, what do you think about IMF? IMF. What do you think about those loans and how they're going to put us as a nation? Buda, wewe unajijua? Wewe unajijua mwenye unatoa shifani? Unajua kwa nini tax inapanda juu? Kwa nini life inakuwa ngumu hivyo? Watu wanachukua pesa wanakopa, wanakuja wanaficha magirlfriends zao wanaiba, wanaficha. Ifike wakati wa campaign, wakuja wa campaign na hizo do zenye wamekopa. Unanielewa? Unani understand? So, wow. Wakenya wako rada wamechanuka. Thank you Kenyans. Mimi hata nikakufa leo ndapumzika. Ndaenda tu kuimba kwaya na Bob Marley na Tupac na Magufuli na Isa. Tutaenda tu kutengeneza kwaya yetu tuimbe kwa paradise. Juu nyinyi wa Kenya wenyewe mmenifurahisha. Manze mmenifurahisha jo. Vile mmekataa hiyo do. Mmechanuka wa Kenya. Thank you very much. Mungu abariki wa Kenya wote. Mkatae kabisa vitu kama hizo. The moment mtu amekopa do, anakuja anaweka tax juu. Wanakopa do anaweka tax juu. Mkenya wa kawaida anaendelea kuumia. Yeah, you still sisi ndio tunalipa fare, yes. Mafuta. Fare ati kutoka Tawadi hapa nini? Korogocho kia Maiko 120. 150 bob. Gari za wanasiasa zimefueliwa ama zijafueliwa? Well, gari za wanasiasa zimefueliwa, zimewekwa. Hizo vitu zote zinakuwa covered by government. Wao wanaishi capital K, Kitusuri, Kileleshwa. Yeah, Karen. Karen. Sisi tunaishi small K's. Kibera, Korogosho, Kiambio, Kiamaiko, tunaumia mzee. So thank you very much Kenyans kwa kukataa hiyo do ipite. Thank you Kenyans. Manze mmechanuka mko rada. I wish I can hug each and every one of you, but haiwezekana sisi wa hug. Unajua? You can actually hug them all in one way that I know. #Mzalendo. Thank you. Msichana anafurahisha. Kuwa mzalendo, sambaza upendo, acha ni wahagi hivyo. Yeah. Then support mtu yoyote mnaona kuna maendeleo mtaani. Support me 22 Sukume gurudumu ya charity. Yeah. We visit watu wako jela au ni watu wetu pia. Kuna watu walishikwa huko bila makosa. Yeah. Twende to visit our people living with disabilities. Munisaidie, hiyo namba iko hapo yangu. You give, mbariki watu. Tuweze kuwabaya ma wheelchairs, disabilities, tuwabaya wheelchairs. Twende children's home, tupeleke nguo. Yeah. Si lazima unitumie pesa pekee. Unaweza tuma pesa kwa hiyo namba yangu ya kuwa mzalendo, tusambaza upendo. Yeah. 0722 720 698. 0722 720 698. Pia producer atawekea hapo mbele. So you can join me. Kuwa mzalendo, sambaza upendo. We do visit each and every Sunday. Tunaenda kama Kawangware, tuna visit watoto disabilities. Yeah. Watoto walemavu tunawa visit, tunawaonesha upendo, tunakuwa wazalendo. Tunatoka hapo tunaenda kama Kiambio. Tunatafuta ule mama ako pale amelemewa na school fees, nyumba zimefungwa, tunamlipia nyumba, tunamsaidia. Yeah. Tunatoka hapo tunaenda jela. Tuna visit wafungwa, wana feel fit, tunaomba, tunaimbia Mungu pamoja. Yeah, tunakuwa wazalendo, tunasambaza upendo manze kabla tukufe. Alafu nataka pia watu wengi wajitokeze, watu kama mimi, tujitokeze sisi wote. Yeah. Tujitokeze. Tusimame na hii charity yangu. Yeah. Anyone sponsor, anyone partner, anyone outside there willing to work with me. Yeah. My number is there, 0722 720 698 698 mwisho. Yeah. Like Mzalendo. Join me. Tuma hata kama bariki mtu. Yeah. Inasemekana kwa Kizungu, the way you give is the same way you receive. The same way you receive. Yeah. Thank you very much. So, bariki mtu. Praise God through blessing someone outside there in the community. Hata mimi ningekuwa sina hizi baraka za Mungu, singesimama ni kuwa youth leader hivi. That is very true. Ningekuwa tu mtaani nashikisha kajaba kajingchong kangu, unajua? Ningekuwa tu mtaani tu navuta mambo. Lakini niliamua kama kijana, kama youth influencer. Yeah. Kama young influencer, kama life coach, kama source of inspiration. Wacha nichanue my youth.
Hawa wanasiasa wacha kutubeba ujinga. Yeah. Wakikuja mtaani watapata tuko busy. Wacha nichanue mayouth. Wakiniua mtu mwingine amke akuela kimzalendo. Tuendelee kuendeleza hii kitu. Unajua? Yeah. Isiishie tu hapo hapana. Tusonge mbele tukiendanga, alafu tutembee na Mungu, tuweke Mungu tu hapa. Tunaomba sana. Yeah. Yeah, thank you. That is a very good thing. Now, Mzalendo, I am going to ask you, my second last question, because time is not really on our side. Yeah, so what is the most deep advice you've been given, music-wise? I've been given, I'm giving. You have been given by someone. Something you will never forget. Something that has actually helped you a lot get to where you are right now. In life, I'm in music. Music, life, generally, all of it. There's person, jamaa mtaani alinikutaga akaniambia, Mzalendo, strangers will support you than the people who know you. I'm facing that. Nilikuwa karibu nisahau by the way, kusalimia watu wangu wenye wako. Unajua life vile ilikujaga ikakuwa hivyo. Vijana wetu, masista zangu, madada zangu kutoka ghetto walitoka mtaani. Msichana anajikuta meza watoto wawili, ana future. Anaona tu nchi yetu iko tu hivi hivi. Yeah. Wasichana wetu wananitext sana WhatsApp, Thank you for coming in my inbox. Kuna Kerubo kutoka wapi? Kerubo kutoka Doha nikidhani. Kerubo. Kuna sijui Gloria kutoka sijui ni Qatar ama ni Dubai. Yes. Wale wasichana wetu wote walienda majuu kutafutia watoto wetu. Mungu awabariki na waombea dua. Mbarikiwe sana. Watoto wetu walienda majuu. I pray for everyone mwenye aliendaga majuu kufanya kazi by the way. Mungu awabariki na wapatie ujasiri. Muweze kuleta mali nyumbani manzi. Tumewaombea nyinyi wote wenye mnanitext, wenye mnanisupport manzi, na muendelee kutufungulia milango huko mbele wa Kenya. Na mlete mali nyumbani. Tunawaombea, Mungu awabariki sana. Watu wa Kenya, watu wenye wanafanya kazi majuu Doha, Uarabuni, tunawaombea manzi, dua njema. Inshallah, inshallah. Now you haven't now, and how about the advice that you yourself can give to an artist? Yeah, who's down there at home, they don't have the recording fee, they don't know if they can actually even sing, like they don't know if society is going to accept them. What would you tell that upcoming, that new rising star? Mimi kama youth president, I'm a community musician. Nasaidia wasanii kama uko Bungoma, kama uko Machakos, kama uko Nairobi. Chukua namba ya Lucky Mzalendo Kabaridi Records Kuja na hii pesa kidogo, usikuje bure pia, nyumba itafungwa. Na mimi pia ndakufa, unajua. Kuja na pesa kidogo. Sitakupea 20,000 audio, video 100k no. Kuja na pesa kidogo tufanye kazi. Mimi nasaidia watu. Tukifanya kazi ndakufanyia distribution, utajiona kwa TV. Mimi nasaidia watu sababu si kusaidiwa kama youth president. So kuja Kabaridi Records tutakusaidia. Chukua namba yangu hapo 0722720698. Welcome. We are open, you can work with us. Pia sponsors, bariki kazi yangu, like muni support. Peke yangu I can't. Peke yangu siwezi. Yani kama uko hapo wewe ni tajiri, umelipia madem tudem nyumba pale Thika Road, kuja ufanye kazi ya Mungu ndio support my charity, tuende mbele. Bariki watu through kwa Mzalendo, sambaza upendo. Kama wewe ni kijana uko hapo nyumbani uko na 200 kwa mfuko, amka, usinunue jaba, usinunue shashi. Hiyo 200 peleka mahali. Fanyisha kazi. Enda ununue mkebe ya kupanguzia watu kukinyesha mvua. Na ununue brush. Enda pale kwa barabara, panguza watu viatu. Pata pesa mzee. Usinunue shashi na hiyo 200. Nunua mkebe na maji ya 5 bob ya mtungi. Enda panguzia watu viatu hapo mtaani. Utengeneze so 6 per day. Pelekea wife hiyo 400. So 2 kula jaba ama kula chakula poa. Unaelewa? Kuwa mzalendo, sambaza upendo. Sanitize, keep distant, corona is real. Tufuate sheria za government. Corona is real. Kuwa mzalendo, sambaza upendo. Kama wewe ni kijana uko pale mtaani, kaza kamba na uweke Mungu karibu. Weka Mungu karibu. Hata ukiamka asubuhi hivi, piga dua yako, omba. Mwambie Mungu niongoze. Hii ngoma naenda kurekodi, ibariki. Ilete miradi. Hii kuwa mzalendo, sambaza upendo, ibariki. Ma sponsors waweze kukuja, watu wasimame na mimi, watu wanielewe. Mimi ni kijana niko na wisdom na nashare na watu. Watu wani support. Wow. And to the government, what would you say to the government? A very direct message to the GOK. Government, have shared my wisdom with me. Support me. Msiniue. Support me. Manze msiniue. Just support me. Hii ni kazi ya Mungu nafanya na mimi sina shida na mtu yote. Na nimeanza kusema si wanasiasa wote wabaya.
Yeah. Kuna wanasiasa wazuri. Si polisi wote wabaya, brutality police, no. Kuna mapolisi mashujaa. So usinikose kunielewa, nielewe na ukuje tufanye kazi ya Mungu. Na upende maendeleo, si ati kijana kama mimi nikileta maendeleo mtaani, unataka kunikata juu kijana anachanua vijana. Usitake kunikata, ni support. Usinifinye juu. Usinifinye. Wow, that was very amazing. You know, touching on music, you know, when you find someone touching on music and still touching on society like directly, that is someone that is very talented and someone that needs pushing, because you are going so very far. And I hope that you guys did hear his call for help. Please do come out and help Lucky Mzalendo, help society rise up as a society. That is how you get to do it, because one Lucky Mzalendo, another Lucky Mzalendo, and another is actually a perfect country as Kenya, yes? Yeah, so I'd like us to end at that point, unless you have something very pressuring that you'd like to say. Naweza penda tu tumalize kwa kuomba. Tungeanza kwa kuomba, lakini naweza penda uombe. You pray for the nation. Yeah. You pray for my fans. I love you, my fans. You pray for Kenyans. Yeah. Okay, you guys, today we're having a very different episode because we're praying right here in studio, and you're going to lead the prayer. Sawa. Okay, let's bow our heads and respect, you know, to the Most High. Mungu Baba, thank you very much for the gift of life. We appreciate life. I pray for the nation. I pray for the sick. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Wow. Thank you very much. Barungu Nyawera is my name. This is Lucky Mzalendo. Yeah. And we were live on Facebook, Instagram, and YouTube. In case you maybe missed some part of these, please, you can actually make sure that you go back and watch it from the start. And don't you go far, because we'll be back with yet another episode, another very interesting artist. And now, as I wind up, I want Mzalendo to give you a very nice parting tune. So, maliza show Mzalendo. Sawa, so mimi naitwa Lucky Mzalendo YouTube. Enda pale YouTube uone nikiperform South Africa, Kisumu, Machakos, Lucky Mzalendo. Pia nafanya shows kama hizi. Hii ya msichana wetu nafanya pale kwa YouTube. Tupatane YouTube Lucky Mzalendo. Kama uko unataka nikufanyie interview ama nini, YouTube Lucky Mzalendo. Support Kenrelbiz, support Barungu Nyawera. Support her. She's great. I'm planning to work with her by the way. Msichana hajachafuka roho. Wow. Na mniombe pia nipate Barungu ama mtu yote hapo nje. Kabum, kwa Mzalendo sambaza